parí ẹ̀ tán kí gbogbo wa jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ rí mọ̀ pé a nídìí àti pariwo ibi tí ẹ bá ti sọ̀rọ̀ lókè òkun táwọn tó wà ní sọ̀rọ̀ gbogbo ayé ni ó máa gbọ́ ọ̀tá bá wí wọ́n á gbọ́ wa kára ọ̀nà tá a lè gbà dé grassroots nìyẹn ọjọ́ ẹ̀kan tí mo lè sọ nípa rẹ̀. bàbá wa grassroots tẹ́ ń sọ yìí báwo ló ṣe pàtàkì sí nínú ìrìn àjò Yorùbá nation tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣé ó ṣe pàtàkì pé kí a gbé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí kó lọ sínú gbogbo gbèríko tẹ́ ń sọ yìí àti pé wọ́n ní rédíò ọ̀hún fúnra rẹ̀ bí ẹ ti ṣe sọ pé ó ti ń ṣiṣẹ́ wọ́n tún wá ní nǹkan kan máa dé èwo ni tó tún fẹ́ dé láàárín àwọn rédíò yẹn ẹ bá wa ṣàlàyé ẹ̀ àti pé ṣé a máa rà á ni. òun náà ni rédíò alágbèlọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí títà ni a máa tà torí eléyìí tó dé àwọn kan ló ṣe àtìfẹ́ kó dúró pàápàá jùlọ nínú ìrìn àjò yẹn ó níye tá a san fún rédíò yẹn níbi tó ti ń ṣe wá tó dẹ̀ jẹ́ pé ó ti ń ṣiṣẹ́ tí ẹnikẹ́ni bá dánlóòdù ẹ̀ lórí asset ẹ̀ a máa gbọ́ ṣùgbọ́n ó ní short wave radio rédíò tá a dẹ̀ ṣe ó ní FM ó ní àwọn rédíò míì tó lè gbọ́ ó ní iná tó lè tàn nínú ilé ẹ̀ lálẹ́ ó ní ohun tó lè fi ṣáàjì fóònù ẹ̀ torí sólà ni kì í ṣe rédíò tó máa ra bátìrì sí oòrùn ló ń bá ṣiṣẹ́ nípa bẹ́ẹ̀ àti gbà pé tá a bá rí àwọn ènìyàn tó lè sponsor ẹ̀ fún àwọn tó wà nílé torí ilé gan láti nídìí campaign ẹ ti ṣe rálì ní òkè òkun ẹ ti ṣe gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n ilé yìí gangan làwọn ènìyàn ò tí ì mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ebi ló ń jẹ́ kán mọ̀ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n nínú ìrìn àjò yìí a lè dénú oko níbi tí àwọn ènìyàn gan ò ti níná tí wọ́n ní tó jẹ́ pé ìhó oòrùn ṣàáràn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n á gbé rédíò rẹ̀ síbẹ̀ ohun tí a bá wá sọ́ńbẹ̀ láti òkè òkun wọ́n á máa gbọ́ nípa Yorùbá nation so ẹni tí ò létí ẹni tó wà nídìí ọjà á gbé síbẹ̀ á máa gbọ́ ẹni tó wà nínú oko á gbé sínú oko á máa gbọ́ nǹkan tó lọ tí àwọn gbé àwọn ẹni bíi wọ́n bá ń bọ̀ tán ti gbọ́ ẹgbẹ́ o wọ́n ní wọ́n bọ̀ bí báyìí o ní ayé ìjọ́un olè nígbà ayé redivision olè wọ́n máa sọ̀rọ̀ nìbàdàn olè adé máa sá lọ wọ́n mú olè ní Àkókó ní Èkìtì torí ìgbà tó bá ní olè mórí o ti wọnú ilé a ní wọ́n ṣàkírí wọn bó ṣe máa sájáde báyìí abọ́sọ́ fún àwọn èèyàn ni kò sì ní mọ̀ pé rédíò ló tú òfo àwọn grassroots tá a máa ṣe dé nìyẹn tá a bá sì máa ṣe bẹ́ẹ̀ ó ní àwọn ìkankan tí a máa ṣe dáàní sọ lórí rédíò tó jẹ́ pé àwa tó wà létí plan fún tá a máa fi mọ iye àwọn ènìyàn tó gba rédíò yẹn tí ó sì jẹ́ tiwa bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ ṣe. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa tí ẹ ṣe ti ń fi ọ̀rọ̀ tó ọ̀rọ̀ tí a fi ń gbọ́ látọ̀dọ̀ yín bàbá wa ìrìn àjò yìí bí a ti ṣe ń tò láti bí ọdún mẹ́ta a rí i pé kò mú jàgídíjàgan wá ṣé bó ṣe láti máa lọ náà nìyẹn torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní èyí tí ẹ̀ ń ṣe ètò Yorùbá nation bí ìgbà tẹ́ fẹ́ mú ìjà wọnú ìlú ni ẹ bá wa ṣàlàyé fún àwọn tí kò gbọ́ dáadáa lágbọ́yé. ẹ pé bóyá ń fi kòkò ní ìdìpá ń jà àwọn tó ń ṣe diploma kan máa ṣe lọ àwọn tó ń ṣe awareness ilé kan máa ṣe lọ àti tó kí Ọlọ́run bá ràn wá lọ́wọ́ lákòókò tá a wà yìí kò sí orí oko tá a ti ní gbọ́ pé Yorùbá ó ń lọ mo lè sọ nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lẹ́nìí mo wà níbi tí mo ti ṣe mọ́tò mi ẹnìkan ní bàbá kí ni solution sọ̀rọ̀ ẹ̀ mo ní solution náà ni pé kó ní kálukú pé ó ní káàkiri ẹ̀ pé ẹ rí àwọn agbófinró gan wọ́n máa sọ fún wa pé ìṣòro solution we can't talk because we are still with them ẹni tó sì bọ́ wọn ìyà ń jẹ àwọn náà mo lè ṣe example ní ìsìn tí ò bá jẹ́ pé Ọlọ́run tó gbé Yorùbá nation dìde Yorùbá ìbá ti parẹ́ àwọn arábí ìbá ti gbalẹ̀ lọ́wọ́ wa bàbá ti lé wa jìnnà so a nídìí láti múra lákòókò yìí kí gbogbo wa tẹ́ bá ń gbọ́ mi ká di ẹyọ kan ká kúrò nínú ẹlẹ́yàmẹ̀yà ká fi orí fún ẹnìkan
ẹni tọ́lọ̀ bá fún ní orí ẹjẹ́ àforí fún ẹjẹ́ àtẹ̀lé kádẹ̀ṣe ìṣọ̀kan kí àwa tó ń ṣiṣẹ́ nílé ká jẹ́ ọ̀kan. Mo ní orí ọ̀fẹ́ pé kò sí lẹ́ni ìbáyà àwọn ọmọ wa nìbàdàn ó ti lọ sí àwọn ibì kan tàbí ti rí mọ̀ pé iṣẹ́ ń lọ. So ní grassroots yẹn gan àwọn tó wà lẹ́ni ṣé ẹ rí gbà kọ̀ọ̀kan àwọn tó wà lókè òkun ti kówó fún àwọn onírọ́ wọ́n ti jẹ́ kí wọ́n purọ́ fún wọn nítorí pé wọn tètè rí èèyàn wọ́n ní tàbá ti rí ní lóko ajá la máa ń pè láwèé òun ló fa gbogbo wàhálà tá a wà nú ẹ̀ yìí a máa bọ́ o ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí àwa àwọn tó ń jẹ́ pé lóòótọ́ wọ́n nífẹ̀ẹ́ Yorùbá kì í ṣe ìfẹ́ oúnjẹ tí wọ́n ó jẹ ni ó máa wà nídìí ẹ̀. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé rédíò tá a ń sọ yìí a pè wá ní Yorùbá Leadership Forum àwọn ló ṣe kò sí ẹnìkan tó lè sọ pé agbára òun ni ṣùgbọ́n agbára Ọlọ́run pẹ̀lú àwọn ènìyàn abẹ́ májú mẹ́rìndínlógún at 27 la jẹ́ nígbà tí rédíò fi jáde ṣùgbọ́n ní ìsìn àdúgbẹ́lẹ́ Ọlọ́run ó ti tẹ̀ káàkiri gbogbo state láti lè make sure pé adé grassroots ní gbogbo ọ̀nà tí a bá lè gbà ó jẹ́ nǹkan tí mo lè sọ bẹ́ẹ̀. kó tó di pé a máa jẹ́ kẹ́ lọ bàbá wa a sì ní wákàtí 4 minutes láti lò pẹ̀lú yín torí à ń gbádùn yín bí òyìnbó ṣe ń gbádùn tíì nílùú òyìnbó. Kí láǹfààní gangan pé kíran Yorùbá kó dá dúró bàbá wa àti pé ta ni wá ọ̀rọ̀ méjì yẹn ẹ bá mi yànnà ẹ̀ dáadáa ká tó máa tẹ̀síwájú. ẹ ṣe nàbà wá àwa ni ọmọ Ísírẹ́lì tí a fi ẹ̀ṣẹ̀ lọ sóko ẹrú àǹfààní tó wà fún wa ní pé ká dá dúró àwọn ọmọ wa tó ń ṣerú níta ká padà wálé a sì ní resources a ní nǹkan àlùmọ́nì tó lè gbé wa dúró nígbà ayé Awólọ́wọ̀ kòkó nìkan la rí ìgbà náà ní àárín ọdún mẹ́fà àwọn iṣẹ́ tí Awólọ́wọ̀ ṣe ó sì wà pàtó ní olónìí ọ̀pẹ́ ti ṣe lẹ̀ ni wọ́n parẹ́ mo rántí 1961 tí mo wà ní SCOA ní Àpápá Kirikiri road mo rí èèlò ni wọ́n ta Volkswagen èèlò ni wọ́n ta pijongba náà section wagon èèlò ni wọ́n ta pickup tí a bá wá dá dúró ìjọba wa nílẹ̀ Yorùbá wo ní ojú ọkọ̀ mẹ́fẹ́lẹ̀ lélo lórí ni àmọ́ ìgbà ayé Awólọ́wọ̀ kì í ṣe wípé a ò mọ̀ nígbà ayé èjì màmá mi ni ìyálóde èjì ìgbà náà wọ́n wà láyé dìsìn àmọ́ nǹkan tí wọ́n gbé ṣe lákòókò yẹn àmọ́ nǹkan ìgbà tí àwọn mọ̀dàrú bínú sí i ó yẹ ká ẹ̀rọ ẹni tó lò fẹ́ lọ sojú yìí ní rems tó lọ bẹ̀ tó dé kí ìyá jẹ yín tó wá wọ ilé jọ tó wá pẹrẹ ní December tó ní ẹ wá máa jẹun tó tún ṣe ríṣù àpò yín. So àwọn nǹkan wọ̀nyí àlùfààní tó wà fún wa ní pé à ń bọ́ lóko ẹrú àwọn ọmọ wa tó ń jìyà tó lọ sókè òkun lọ fọlẹ̀ wọ́n padà wálé iṣẹ́ wà oko là ń dá nígbà náà bàbá ní palm rubber gbogbo àwọn palm rubber yẹn wà I know one place ní Edo State tó jẹ́ palm rubber tí wọ́n ti kọ́ ìrọ́bà abẹ tó sì kó lọ láfi ṣe táyà fún wa ní òkèèrè pátó wá tà fún wa lẹ́wọ̀n. So àǹfààní tó wọ̀ ń bẹ̀ ní pé tá a bá dá dúró ìyà tó ń jẹ wá yìí kò ní jẹ wá mọ́. Lẹ́yìn náà a ó lè ṣèjọba ara wa ọlọ̀tẹ̀ láàrin wa ojú òtí ẹni tó kọ́ ilé tó gbowó tó yẹ kó fi ṣe constituency ẹ̀ tó wá fi kọ́lé ara ẹ̀ tẹ́ tó wá máa lọ yọ̀ bẹ́ẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká ronú o orin ọ̀gùn ìdè ni ó ní Yorùbá ronú ẹ ronú o torí pé àwọn òwe ní ọmọ pé ó ti máa rí báyìí gbà náà wọ́n sọ àsọtẹ́lẹ̀ Sàní Adé ti wà láyé ó kọrin kan ó ní bí wájú lọ́lọ́kọ̀ ń wà mí lọ mi ò mọ ẹ̀yìn lọ́lọ́kọ̀ ń wà mí lọ mi ò mọ lónìí báyìí iwájú lọ́lọ́kọ̀ ń wà wá lọ àmọ́ ibi tí ìjọba ọmọ Yorùbá ń wà wá lọ kò yé wa so ẹ jẹ́ kí àǹfààní láti mú àwọn ọmọ wa kúrò nínú oko ẹrú ó ń bẹ púpọ̀ nínú pé a bá dá dúró tá a bá dá dúró ìyà ò lè jẹ wá o ìyà kan ò lè
ní ohun ọ̀nì gbogbo lè lò ẹ ṣe púpọ̀. ẹ máa ṣe bàbá wa tó bá tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Elédùmarè àtúwá bá ṣe máa tún gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu yín torí a gbọ́dọ̀ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu yín nísìnyí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn fi gbọ́ rédíò yìí kẹ́ tó lọ lẹ́ẹ̀kan sí ṣé ó ti délé báyìí àbí ó sì wà lọ́nà torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ń bi wá pé rédíò tá à ń sọ yìí ǹjẹ́ ó ti wà nínú ilé fún rírà ni o fáwọn tó fẹ́ rà á. ní agbára Ọlọ́run lágbára Ọlọ́run alààyè bí a ti ń sọ lọ́wọ́ yìí gbogbo ẹni tó bá mọ̀ pé òun fẹ́ rà before 2 weeks kó bẹ̀rẹ̀ sí ní kàn sí yín a ó máa sọ ibi tí wọ́n ti máa gbà á stéètì tó bá ti wà tó fẹ́ rà fún ẹ jẹ́ ká gbọ́ a ó pè wá ní stéètì yẹn a ó sọ ẹni tẹ́ ẹ máa rí ní stéètì yín tẹ́ ẹ máa rí gbà bẹ́ẹ̀ bó ti jẹ́ nìyẹn ẹ ṣe. ẹ ṣe kan bàbá wa láti ìlú òkè náà ni wọ́n ti rí wa bá sọ̀rọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn that is still on the. This is STARR Radio UK. a máa ní lẹ́ẹ̀kan sí a kí ìyá wa tí wọ́n láǹfààní àti bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan mo kí dizima 123 wọ́n ní we appreciate you our brother contribution Yoruba self-determination movement ẹ ṣé gan for the super chat as well we are still live the 60 Angel TV òun náà ni orí ibi tí ẹ ti máa gbọ́ ìyá wa tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ tán ẹ má tí ì lọ torí pé ọba ògbóni sì máa bá wa sọ̀rọ̀ ní ohun tá a gbà sílẹ̀ lẹ́nu wọn èyí tẹ́ wà lórí TikTok ẹ̀ ní bínú a máa láti jẹ́ kí ẹ lọ torí pé irú fóònù ẹ̀ dá ti máa play kinní náà ẹ̀ ní bínú sí wa lálẹ́ yìí ni bí a ta bá play ẹ̀ tán àtúpadà wá lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá I would like to say thank you so much to those of you that have joined us we are still in that mood of celebration just as also we are remembering the death of the mother-in-law to Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho. Testimony Oguntono, thank you so much. 60 Angel TV. Gbogbo ẹni tẹ́ bá ti rí lórí comment. That is the mother that spoke to us about Sosoliso. Mo kí our Grandma Comfort Adeleye, mo kí Grandma Comfort Ogun as well. Ogun Comfort. Now, let me remind us again. Gbogbo gbàlà ń sọ fún ọmọ Yorùbá pé ẹ jọ̀ọ́ torí Elédùmarè kò síyàn kankan tó ń ṣe meeting tó máa ní kẹ́ fún àwọn ní code o tẹ́ bá ti fún wọn ní code they will hijack your phone. Your phone will be lost completely. Ìyá wa Comfort Ológunjà mo kí yín o mo kí brother mi kan wọ́n send a message wọ́n ní Mr. Koiki àwọn gbọ́ program tẹ́ ṣe tí ẹ̀ ń sọ fáwọn èèyàn pé ẹ má fún yàn kankan ní kóòdù orí fóònù yín o wọ́n ní kódà Amẹ́ríkà táwọn wà àwọn lọ ṣe mistake ẹ̀ gbogbo nǹkan pátá ló affect insurance medical bank driver license security whatever you can think of. Mo tún sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá lálẹ́ yìí do not be deceived by the criminals tó wà lórí online the cyber criminals. These individuals will call you wọ́n ní ìpàdé kan wà mo kí ẹ Aláwù Bàbá mo kí Comrade Plan B Akin Games ni I normally listen to the Yoruba Nation Radio through Zeno FM website ẹ ṣé gan ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tí à ń sọ fún pé ẹ má fún anybody ní code mo kí àǹtí wa ìyá dáadáa Faith David mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá nobody will call and you will eventually give them 6 digits they will take over your mobile phone especially your WhatsApp. Do not do such mistake. Kò sí mítì kankan tí àwọn kankan fẹ́ ṣe náà máa ní we are sending the code now give us the code back tẹ́ wá ti fún wọn ní code yẹn your phone will be lost forever. We are also reminding us again on the Star Radio UK network don't share that 6-digit code. If you do your WhatsApp will be taken away from you and you might likely not get it back. All your contacts become vulnerable, including people like us and your friends, your family. So ẹ kọ́kọ́ jẹ́ ká rò dáadáa before you get a call by these criminals. Tọ́mọ wá ní
we are sending there's a meeting. Hello, the number one, they don't know your name. I mean, these are people that will, it's a random call. They don't know your name, and you are giving them 6-digit code because they say there's a Yoruba meeting coming up. They've used the Yoruba nation to hijack people's phone. I'm talking about a brother in America that sent me a message and said he lost his phone. We are literally 25 minutes to the end of the program on the... This is STARR Radio UK. I beg us again, don't give your 6-digit code out. If you do, you've literally lost that WhatsApp. Broadcasting worldwide, online 24/7. Like I said, we are now going to be listening to the interview we had with Oba Ogboni Abalaye on the 2nd of December, which is just the Saturday that passed on. He has returned back home, but we wanted to bring him into the studio, but unfortunately he has returned back to his base. We appreciate him, we love him, and we say thank you so much as well. So let us now listen to that interview. It's just about 8 minutes, and that means by the time we come back, we'll be preparing to come to the end of the program. My name is still Olayomi Koiki, Oba Ogboni Abalaye. As I said, this will be in audio, but later on tonight, the video will be uploaded for the benefit of those of you that wants to see it. We couldn't get it put together through the technical team, but I can tell you that we got the audio ready for us to listen to. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí bàbá yìí ṣe bá wa sọ̀rọ̀. Is Yoruba nation dead? Is the question. Let's now listen to the gentleman called Oba Ogboni Abalaye. Ẹ kálẹ́, bàbá wa tí màá fẹ́ jẹ́ kẹ́yìn ni máa dárúkọ yín fún gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ nílé àtọmọ Yorùbá tó ń bẹ lẹ́yìn òde. Ẹ bá wa sọrúkọ yín fún gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n máa láǹfààní àti wo fọ́nrán yìí. Orúkọ mi ni Ọláníwájú Tajudeen Bákàrè tí gbogbo ayé mọ̀ sí Ọba Ògbóni Àbáláyé lágbàáyé àti wọ́n ń pè ní Àjàmájẹ̀bi láti ìlú Nàìjíríà. Tó ẹ ṣe kọ́ ni bàbá wa fún àǹfààní gbogbo ẹni tó bá máa wò ó, kí ni a máa pe èní lédè Yorùbá ní ọjọ́ àti ní oṣù? Èní là ń pè ní ọjọ́ àbámẹ́ta tí ó ń jẹ́ sátọ̀dé àbámẹ́ta bọ̀ tó ṣù Bélú la wà. Èṣù Bélú la ṣẹ̀ṣẹ̀ lò tán. Ọpẹ́ ní oṣù tá a wà yìí. Bélú la lò tán, ọpẹ́ la wà yìí tó jẹ́ ọjọ́ kejì ní ọjọ́ àbámẹ́ta nínú oṣù kejìlá. So ìyá máa jẹ́ 2nd of December 2023. Bàbá wa torí àsìkò tí a ní pẹ̀lú yín, ẹ jọ̀ọ́ ṣé ìlú òyìnbó lẹ́wà nítorí pé tí Ọláyọmí KOIKIMEDIA fi ń bá yín sọ̀rọ̀ ìlú London ni tí a bá dẹ̀ fi mú confirmation a wà ní school kan tó ń pè níbi tí kí ló tún ṣẹlẹ̀ gangan lẹ́nìí ìdí tá a wà nílé bí a kẹ wá sí ìgbà ká lè mọ̀ pé ìlú tó ó ṣe é ṣe kọ́ lè ní pé ẹ̀sìn nílùú òyìnbó. Bàbá wa kí ló kọ́kọ́ gbé nílùú òyìnbó náà? Ẹ ṣeun, nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ fún ṣe agitation láti bí ọdún méjì, ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ò jẹ́ kí n káàlì lọ́sẹ̀ ni lákòókò. Ṣùgbọ́n nígbà tí ìsinmi tún máa bọ́ sí mo tún wá gbọ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá Central Office wọ́n fẹ́ ṣe Thanksgiving nílùú London. Opportunity lélẹ́yìí, gbogbo àwọn KOIKIMEDIA, àwọn gbogbo everybody à lè rí gbogbo wọn. N ta wá ṣe lọ́jọ́ èyí tó jẹ́ ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ kejì oṣù kejìlá nínú 2023 ni pé a wá ṣe Thanksgiving fún ilẹ̀ Yorùbá, fún gbogbo ọmọ Yorùbá tí ó wà nílùú UK. Òun la wá ṣe lẹ́nìí nílùú UK làwà báyìí, ní London làwà báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́. Bàbá wa wọ́n ní Yorùbá nation bó ti tán, wọ́n ní Yorùbá nation kò tẹ̀ sí mọ́ rárá. Ilé lẹ́yìn wà, ẹ̀yin odi làwa wà. Ǹjẹ́ lè sọ fún wa pé Yorùbá nation ó ti tán, kò sí kankan tó ń jẹ́ Yorùbá nation mọ́? Gbogbo ẹni tó bá ní Yorùbá nation ò sí, irọ́ pátápátá ló ń pa, ó ń tọrọ àwọn oúnjẹ ni. Yorùbá nation ṣì wà, ó dẹ̀ ṣì ń lọ. Nítòótọ́ la láwọn ọ̀dàlẹ̀ tí wọ́n tò sẹ́yìn olóṣèlú. Ṣùgbọ́n yóò di wa lọ́wọ́, gbogbo activity wa ló ṣì ń lọ. Èmi náà gbọ́ láwọn èèyàn sọ pé kò sí rálì mọ́, gbogbo awareness ta fẹ́ fáwọn èèyàn wọ́n ti mọ̀.
gbogbo rálì tó yẹ ká ṣe òun láti ṣe ní gbogbo stéètì wa tó jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá àti ṣe Yorùbá nation sì ń lọ lábẹ́lẹ̀ wọ́n ní ọmọ wa ló wà bẹ́ẹ̀ ọmọ wa ló wà bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n yẹn ò dín lọ́wọ́ pé ká má tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation wa ò dúró o à ń tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation wa tí nǹkan kan ò sì ní dá dúró lágbára Elédùmarè. kí lè lè sọ fún àwọn tó ń bẹ nílùú òyìnbó tí a tún lè máa ṣe nípa ìrìn àjò Yorùbá nation a ti lọ ọdún mẹ́ta báyìí àwọn kan ní movement ni kò kí ní àsìkò ìjà máa ní ọjọ́ àti pé tá a bá máa ní ọjọ́ kí làwọn ìgbésẹ̀ fẹ́ ká gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní aṣíwájú ti wà níbẹ̀ pé ká lọ sinmi díẹ̀ ká jẹ́ káwọn omi tó fẹ́ rìn sí káwọn omi tó fẹ́ gbé sí kó tó di pé àwọn ọmọ Yorùbá àwa tẹ̀síwájú. tí wọ́n bá sọ pé káwọn omi tí aṣíwájú lè ṣe sí ìbéèrè dábàá ọkọ̀ bíra wa ni pé ǹjẹ́ aṣíwájú gangan ló ń control country yẹn àwọn kàbáàdì ń bọ̀ ṣé Yorùbá ni gbogbo àwọn kàbáàdì tá a sọ yìí tàbá wù dáadáa ṣé Yorùbá ni wọ́n ní sùúrù lóòótọ́ àwọn o ṣùgbọ́n kì í ṣe ohun tó gbọ́dọ̀ pé torí tó lè ṣẹlẹ̀ lọ́la tó lè ṣẹlẹ̀ lọ́tọ́la tó lè ṣẹlẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà àwọn ẹwà dúró ìyá táwọn èèyàn ti ń jẹ ṣé bẹ́ẹ̀ náà la ṣe fẹ́ máa jẹ lọ tá a bá gbàgbé tí Yorùbá ṣe gbọ́dọ̀ lọ ni pé nígbà tí wọ́n la sáìn pẹ̀lú àwọn ìlú kan àtàwọn ìlú míì wọ́n ní ilẹ̀ Haúsá ó mú 50%, ilẹ̀ Yorùbá mú 25%, ilẹ̀ Ìgbò mú 25%. Tàbá wá nìyẹn la fẹ́ jókòó tí níjọ́ wo ni 25 wa 25 Yorùbá fẹ́ di 75. Àfi ká dá dúró ká gbọ́ èdè ara wa yé ká gbọ́rọ̀ ara wa yé òun ló ṣe pàtàkì jù. Ọmọ ìyá wa ló wà bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ abẹ́níká ní sùúrù ẹ jẹ́ ká mọ̀ tàn ara wa jẹ. Ṣé àwọn ọmọ Yorùbá wa nìkan náà ló wà ní gbogbo orípò ńláńlá tí wọ́n fi àwọn èèyàn sí tí wọ́n lè ṣèjọba? Ṣáwọn nìkan ni. Ní ayé bàbá tó kú ọ̀bẹ Buhari pàtàkùrọ̀ àwọn èèyàn tó gbà sílẹ̀ ṣé wọn ò jalè ni kí ni ayé tún ṣe? Ṣé ọ̀rọ̀ security ṣó ti dúró? Ṣé wọn ò pa àwọn ìyá wa mọ́? Wọn ò pa àwọn bàbá wa mọ́? Ṣé wọn ò pa àwọn ọmọ wọn báwọn ọmọbìnrin wa sùn mọ́ nínú igbó? Kí ni tá a lè ṣe sí? Ohun tá a lè ṣe òun ni pé káwa Yorùbá fún ara wa ká kọ́kọ́ dá ohun tá à ń pè ní security company sílẹ̀. Tí ìjọba ò bá lè fún wa ní security nílẹ̀ wa káwa Yorùbá fúnra wa ní security kájà àwọn ọmọ wa sínú igbó kó máa secure ìyàwó kọ́ níjà àwọn èèyàn wa náà àkókò wa à lè ṣe tẹ́fà gbọ́dọ̀ tó mẹ́ta yìí wọ́n fún wa ní 21 days ultimatum báwọn ò ní gbóúnjẹ wá ní Yorùbá nígbà tí wọ́n mọ̀ pé ibi tá a ti lè gbé oko tá a ti lè dágbó fún ara wa àwọn ti káwọn èèyàn sílẹ̀ kọ́ máa bàjẹ́ jẹ́ bá ṣe ń sọ ọ́rọ́ ẹ̀. táwa jẹ́ Yorùbá yìí tá a bá kó àwọn ọmọ wa sínú igbó kọ́ lé wọn dànù ká lè ráyè dáko nígbà wo nìyàwó ní jẹ wá ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation wa ni. tá a bá ní security ọkàn bàbá wa balẹ̀ ọkàn àwọn ìyá wa balẹ̀ ọkàn àwọn ọmọ wa balẹ̀ nígbà wọn bá rìn lóògùn ọkàn ní sàwọn níjọ́ tí mo ti dé London báyìí tó aago kan òun ni mò ń rí kò sí nǹkan tó ṣe wá ibú ẹ̀ náà lè ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá nítorí pé nígbà kan. aago mẹ́sàn-án láti lu bàbá wa. bẹ́ẹ̀ni ẹ̀rẹ̀ sì wà níta. bó ṣe gbọ́dọ̀ àpò ìmọ̀ ń tàdá gbogbo ọ̀tọ́ tí bá tún kún bí ń sìn wọ́n tún ń gbé mi lórí kan pé mo tún lọ ṣe fàájì. àákò bẹ́ẹ̀ láago mẹ́ta òru a lè máa wọ bọ́ọ̀sì. mi ò gbé mọ́tò wá mi ò ní mọ́tò lọ. ìyẹn pé public transport. ó máa ṣiṣẹ́ dòru ó máa ṣiṣẹ́ mọ́júmọ́ àwọn kan tún lọ bí iṣẹ́ láago méjì òru yẹn. so economy tó ń rọ́ọ̀nì ní 24 hours. 24 hours ni. tí ìlú ẹ̀ náà kí ni tó sọ fún wa kókò lè ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ wa. a ní tírẹ́ẹ̀nì tá a ní tá a rò pa ní security wọ́n máa da plane wo ọjà tírẹ́ẹ̀nì wo àìmọye èèyàn ló máa kú. ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ọmọ wa lónìí táwọn bàbá wa fi ń ṣagbára téèyàn máa yìnbọn tá a máa náwó sí tí ó sì ní. ó ní táwọn bàbá wa fi ń ṣagbára tá a máa pe Ṣàngó tí àrá máa sán tó máa pa gbogbo ẹni tó ń ṣaburú àwọn wọn fún wa lákìka ṣe. òun ló wá fà á tá a fi gbọdọ̀ sọ fún wa pé ọmọ ìyá wa ló kú àbẹ́ ẹ jẹ́ ká dúró tó bá di láàárọ̀ ọ̀la tó bá gbà àwọn lọ́wọ́ wọn abálùgbò wọn ò ní gbà eléyìí náà láti ronú lé lórí dáadáa bó ṣe jẹ́ ni. ẹ ṣe gan bàbá wa ní ìṣẹ́jú kan péré sí gbogbo àwọn tó ń bẹ ní òkè òkun inú òtútù la wà yìí tábà ní ká wo bí wẹ́dà yẹn jẹ́ ká kọ̀ tó báyìí fún ìjọsìn náà láwọn mi bàbá wa fún ọmọ Yorùbá tó ní níbí báyìí pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kan ló kàn ní sí ẹgbẹ́ yẹn kalẹ̀ just mú ìṣẹ́jú kan sí. ẹgbẹ́ tó bá ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kan ló kù ká gbé kalẹ̀ ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí ni wọ́n ti ṣe fúnlẹ̀ wa tí ò bá sí tó ṣe fúnlẹ̀ wa tí mo bá jáde kúrò láti Ìkòròdú pé mo ń lọ Sùúrùlérè níbi tó bí mi sí mo lè máa padà sílé epo 10,000
pé ní Nàìjíríà tá a wà yẹn owó tí à ń gbà tó jẹ́ minimum wage wa 30,000 ní tó túmọ̀ sí pé ìjọ mẹ́ta ni máa fi ra epo sí mọ́tò tí minimum wage á fi tán. ẹ wo òtútù ìbò ṣe tó gbogbo àwọn èèyàn wa náà ń jáde lọ́tún wọ́n ń jáde lọ́sì wọ́n ń lọ bí iṣẹ́ wọ́n ń jáde kò sí nǹkan tó bà wọ́n lẹ́rù. tábà wá ní kágbèsì níjọ́ wo la fẹ́ ṣe ìyá ìdí láti 1960 dé sí ẹ̀sọ̀ yàtọ̀. bí nǹkan ṣe ń lo òkè ó ń lo òkè ni kò wálẹ̀. ṣé bá ṣe fẹ́ máa bá lọ ní wọ́n ní ìyá mẹ́ta kì í jẹ kinní kan ìran kinní ti jẹ́ ìran kejì ti jẹ́ ìran kẹta alátúwà tó tún jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ ṣáwọn ọ̀ràn kẹrin náà tún máa bá níbẹ̀ ni. so Yorùbá nation òun ni ta gbọ́dọ̀ faramọ́ káwa Yorùbá náà dá dúró ká ní ire ká ní ayọ̀ ká ní ìdùnnú kọ́kàn wá lè balẹ̀ bíi tìlú tí mo wà nílùú London yìí. lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ yín bàbá. orúkọ tèmi ni Ọláníwájú Tajudeen Bákàrè ọba Ògbóni àbáláyé tó gbayé mọ̀ sí Àjàmájẹ̀bí. ẹ ṣe kan ní bàbá wa. ẹ ṣeun. tó lágbára Elédùmarè a ní fídíò yẹn á wà nínú gbogbo fọ́nrán tó bá máa fi di ilẹ̀ bá mọ́ láàárọ̀ la mo máa ń lọ sọ́dọ̀ ìyá mi dáadáa my big aunty Amaya Ward gbogbo ẹni tí ó bá fẹ́ ṣe pé ẹ fẹ́ gbé aṣọ ni kí ẹ fẹ́ jẹ́ kí ẹ máa look good bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe look good báyìí tẹ́ bá ti ń dé ọ̀dọ̀ wọn ní Amaya Ward ẹ̀yẹn ṣáà lọ sórí IG ẹ bá ti tẹ̀ síbẹ̀ ẹ bá dárúkọ mi ṣe kọ́ fún yín ní discount kékeré mo kí ìyá wa dáadáa ẹ bá ń kí àwọn ọmọ náà eré ètò Star Radio náà la wà yìí as we now come back into the final part for the benefit of those of you that have been listening and you've been wondering what language was that, you know, like we always say at 7:30 p.m. every Wednesday we have a sponsor program from Ilana Omo Oduduwa under the leadership of Professor Adebanji Akitoye that is fighting also as so many of us that rally around him for the right of the Yoruba people, the quest to self-determination. It is not a crime, and there's nothing that says whatever we are doing is a crime. You know, the Scottish are asking for the same right, just like the Welsh wants the same right as well. All we are saying is that let us come on the round table and let us sit down and discuss it. So whatever you've been listening to in the last 35 minutes, we had one of our father that spoke to us from Kwara State, talking about the Yoruba nation has its own radio. You know, it's a shortwave radio, not on the FM, but it can be listened to with the radio that will now be available for anyone that wants to buy in the next couple of weeks. Also, the radio can also be charged with your solar that is, you know, embedded. It also has the charging port. It also has the FM section, but the most important thing is every Saturday from 8 p.m. local time in Nigeria to 9 p.m. you can listen to the radio live. But while you are waiting for those weekends, why not also download the apps from the App Store? Like one of our brothers says there, Allahu Baba. No, Akin Game says, I listen to that radio every day through Zeno FM. They are working on some other modality as well. The app is available. You can download it. But remember, when you're downloading it, it must have the Oriolokun. It's called the Yoruba Nation Radio and TV. Very, very important that you all try to download it. In the next 11 minutes, I'll be handing back to my producer. But let us go again and read some of the other news coming out of Nigeria today. Like we always say, Nigeria is a crime scene, and we just saw that when the military literally bombed 150 innocent Nigerians. I mean, it was 2 bombs. Once again, this is still... This is STARR Radio UK. In your car, At work, at home. on your smartphone. Broadcasting worldwide, online 24/7. It is still the finest African and Caribbean radio station in London. So we're going to go through now with some of the headlines. But first, let's talk about, you know, what our brother, the Prime Minister, government in exile of the Biafra, Mazi Simon Ekpa. Hopefully, I'm going to see if we can get one of their information minister from the government in exile to speak to us on the Star Radio UK before the end of this month. I'm going to try and call the Prime Minister, government in exile, Simon Ekpa. But he posted these about yesterday. Well, not today, because still 6 of the... No, this was posted last month, but it was just retweeted on the X
this afternoon. And it goes like this. Our Yoruba brothers must regard those criminals attacking them as defeated Fulani agents in Biafra's struggle and completely ignore them. It is only the Nigerian paid and implanted agent that will attack Yorubas after historic joint press briefing in Biafra. Nobody should listen to them. We've seen the fighting going on in Lagos State, especially with the properties that have been damaged. What we have said continuously is that until every one of us understand that there is not a country called Nigeria, it is a business center that was put together during the colony. And we stand right to say that, because today the hatred that has fostered among us was created during the British Empire. And that is exactly what they want. And one thing is, if you think that the Igbos or those that are asking for the right to self-determination, why not just give them a referendum and let them go, so that you can then take care of your own territory? But as long as we're all together, I'm sorry, they will have the right to live wherever they want to live, just as some of you have the right to live wherever you are living right now. Many of you that are living outside Nigeria, imagine some of us are facing a lot of racism, which I also faced today at the COVID inquiry, and I did challenge them, because I will not be tolerating racism while I continue to live in this country legally. While I arrived at the center, you could tell that they were not so expecting somebody of my color, and I did challenge them. The same thing happened last week while I went there. So while we are here trying to prove that we are also part and member of this society, the question then is, as much as we might not tolerate anybody saying that Lagos belongs to them, just like we saw the Oba of Benin coming out to say Lagos belongs to the Benin people. All these are the same reason why we need to get our own country and start putting the history in our curriculum with Yoruba language. But the more that you say you don't want to have a Yoruba country, you will have people telling you that they own Lagos State. Lagos belongs to the Yoruba people, but one thing is, the present day Nigeria allow anybody to live wherever they want to live. Just like many of you are living outside Nigeria, even up to some of you living in Ghana. Imagine those of us that live in South Africa and we are being also, racially abused. Many of you cannot even live in Kenya. So wherever we are as Nigerians, the question you should ask yourself is, how do you feel if those that tell you that you are not allowed to live here, especially those of you that have the legal right? I'm not talking about the illegal immigrants. I'm talking about those that have the right to live in those countries, like some of us that live in Europe, like myself. So the present Nigerian constitution, we might not agree with it. We believe it's a fraudulent constitution that was put together by the military diktat. But one thing is, This is Star Radio UK. that constitution permit and allow every Nigerian to live wherever they want to live. It is entirely up to you to now have your state to make sure that they put in laws in place to protect those land. When you buy a house in UK, you are not buying the land. You are only buying the building and you insure it. That is what should have happened in most of the Yoruba territory. But unfortunately, it is the reverse. But today now, many of you that continue to attack the Biafrans, my question is, why not say to President Bola Tinubu to allow them to go? So because of the time, we only have about 4 minutes left before I hand over to the studio. These are some of the news headlines coming out of Nigeria today. Shout out to you, TJ Baba. Mama Yeti, thank you so much for joining us. Because I'm going to rush this quickly. New Nigerian. Deputy Governor leads Kaduna government delegation to the scene of the mistaken bomb of 150 innocent lives. Assure victims of support. Well, that's a lie. The SOSOLISO crashed in 2005. They never got a support. Also, the Minister of Defense went there as well. Judicial scandal. Abuja community in solidarity rally for Kanu. Kanu says, and I quote, that they will ignite crisis in Nigeria if
the current NPP governor is removed for APC. 200 legal teams have been put together by the APC, and we are monitoring that as well. Once again, APC elder sue for calm as internal wrangling rocks Benue State. Let's go straight to the other one. Nigerian Tribune, Seyi Makinde, the governor of Oyo State, present 432.2 billion naira budget, prioritize education and health. Health is important, education is important. Many Nigerians are dying because you cannot get access to good health care. Over 4,000 Nigerian doctors have left Nigeria and they've done what they call japa. As again, many of you that wants to come to UK on education purpose or masters, you will not be able to bring your dependent from the new year. Also, you will have to earn 35 to 36,000 pounds. That does not include those of you that will be working under the healthcare or those of you that are working in the what we call care section. You will still be under 26,000. But the fee for the healthcare subcharge is going to 1,000 pounds from 600. So the UK government wants to continue to reduce the net migration into this country, and that is going to affect as many people. But I pray that those of you that wants to get here will be able to do so in time before all these new laws comes in place. I lost 34 relatives. I know a man who lost his 12 children, including his wife, who were picking up body parts and putting them in bako bags. That is the bomb attack by the Nigerian military. The survivor recount details of Kaduna tragic drone attack. It looks like the Nigerian military is just testing all these drones, and eventually they've killed innocent Nigerians. Tinubu, AFC, NEF, JNI call for probe as Lagbaja visit village regret incident. Well, I hope such is not going to happen. The Guardian, state grown in debt, poor funding despite 16 trillion fake windfall. The total fake share, which is the federal executive money that is shared between the state and the local government, is about 15.58 trillion. The question is, how does that impact your lives? Also, in 2021, it was 1.15 trillion was disbursed to sub-national entities. Also, Northwest received 1.56 trillion, Northeast received 1 trillion, North Central received 1.26 trillion naira, Southeast received 963 billion, while South-South received 2.59 trillion, and Southwest received 1.28 trillion. You can see the marginalization that is taking place in that country. How can the North Central, how can the Northwest get more money than the Southwest? It shows that the Yorubas are making the money, but the northern part of Nigeria is getting the bigger share. I'm not sure whether that is fair. Gambia returned €9 bound away to Lagos. Kaduna bombing, army chief apologized to victim. 2 minutes before the end of the program, COP28, Nigerian reaped windfall in $1 million Africa focus. Let's go to the next one. Blueprint, NGF, JNI, ACF, NEF demand investigation, justice and compensation. I'm not sure nobody is going to get justice because many Nigerians do not even understand what is justice. Liberty, the last one. 2024 budget, your contribution must go beyond criticism, Abbas tells Nigerians. Following President Bola Tinubu's submission of the proposed 2024 budget of 27.5 trillion to the National Assembly, House of Reps Speaker Tajuddin Abbas has called on Nigerians to contribute more substantively to the nation building instead of criticizing Bola Tinubu. Well, I pray that most of you will survive under this government just like you survived during the former president. My name is Olami Koiki, and this has been the Niger Voices on the... This is STARR Radio UK. I'll be back again next week as we continue to discuss the self-determination, the Biafra, the Arewa, the South-South. As anyone that wants to exit Nigeria, maybe it is time we come on the round table and discuss that. And I'm going to hand over back to my producer, and I say, Udaro, bye for now. As I say that, I wish you all a very good evening wherever you're watching us. So much
I appreciate you all on the TikTok, on the Instagram, on the Twitter space, and wherever you've been listening to me. And I'll be back next week, God willing. I say, Odaro. Bye for now. This is STARR Radio UK. ECOWAS At work, at home. on your smartphone. Broadcasting worldwide, online 24/7. This is STARR Radio UK. This is STARR Radio UK. Thank you so much, everyone. And it is time now to start making my way out. Mo kí gbogbo yín tí ẹ bá wa darapọ̀ mọ́ ní àṣálẹ́ yìí. Lágbára Elédùmarè, a tún máa padà wá ní ọ̀sẹ̀ tó bọ̀ nígbà tá a tún máa mú ètò mi wá fún wa. I'm just going to play the last thing from here while I'm just going to disconnect everything and I start making my way. It's very, very cold outside. This is the reason why I feel padà sílé. So maybe some of you do not understand that. It is cold. I don't want to be in this cold, but there's no option if we can't come back home because of so many things that is happening at home. So let's just play this while I'm getting myself ready. Ọjọ́ òní ọjọ́ tó lápẹ̀rẹ̀ gidi gan-an ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà. Orí ni ọmọ Adéyẹmọ ọba ti kú ọ̀tá ìbá yọ ọ́. Wọ́n ní alákọ̀ọ́lé ọmọ ti lọ. Wò ó èyí tí wọ́n ròyìn ẹ̀ olúwo ọba ńlọ kúkú sẹ́. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣàṣẹ́bẹ̀ lọ wà. I might post the video. Video of Ogboni and later I'll post it. Thank you so much. Sunday. Okay, when to kù náà ṣe gan ni o. Àní jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó dàárọ̀ o. Bye for now. Ẹ̀sùn mo dúpẹ́. Máa gbọ́ àwọn ti gbogbo olùgbọ́n máa dẹ́yà máa ó dé wọn mọ́lẹ̀ pátápátá wọn ò lè mí mọ́, ó ti kún wọn láyà jẹ́ wọn ò lè sóge, ọ̀sẹ̀ rùbà wọn, ọjà wọn láyà wọn ò lè mí fín mọ́, ó ti